comme heli maami la woon because gisuloo tur bi sax modern slavery time of slavery time yi maami la woon waaye fooguñ ne woon egsi na to this extent lu ñoo wax nii yëpp da nga fa ne léeboon lupin la waaye dafa nekk li nga xam ne dafa am. yaakaar naa si kanam dinañ am ges boo xam ne dinañu. waaw kooku dinañu gën a leeralal sa li nga xam ne moo nekk di am si saraxule society bi. so di ñaan government bi rek comme nu ko gars yi bileemee nu gars yi bileemee government bi ñun tam ñu ñaan government bi rek pour mu step in because gis nañ si biir press conference bi ñoom baabal yi nga xam ne scholar la imam la ak yooyu noonu moom mu ngi doon buttress on this case ba. mu ngi ko doon quote si Quran bi lu yàlla wax ndik bari na yi nga xam ne yàlla sax boo ko tooñee daf laa wax ne nga friyal jaam comme nga goreel ko daal mooy noonu la laa mën a baalale soo da ngaa gis ne jaam yaa awatut because ñu ngee wane ne yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam daan taka jaam ba pare pour goreel ko daf koo jël si jaam yaa bi taka ko ba pare goreel ko loolu la daan def soo da ngaa gis ne yónnent bi sax mu ngi doon xeex lii nga xam ne mooy jaam yaa soo suñ demee ba dis modern generation bi nga xam ne 21st century bi lañ nekka ku nekkaa ngi aware technology mi ngee dox ñu war a dunda yi fi jaam yaa dafa metti torop na metti kay. Well, viewers, to better understand this Gambana and the disturbing unfoldings of the slavery and nobility issue, we will be joined by a member of Gambana to shed more light on that. Then we move to the next story. President Adama Barrow, accompanied with a high-profile delegation this afternoon, yesterday rather, left Banjul for Dakar, Senegal, to attend the swearing in tomorrow, which is today, April 2nd, 2019, of President Macky Sall. President Macky Sall will be vested with his new powers as President of the Republic of Senegal for a second term of 5 years. It could be noted that Senegal's President Macky Sall won his re-election bid, gathering 58% of the votes cast in February. The majority win hands Sall a second term without a runoff vote. Sall, whom rights groups have criticized for squeezing out rivals, was tipped to win after a modernizing first term that propelled Senegal's economic growth to more than 6%, one of the highest in Africa. Many delegations led by heads of state or heads of government arrived or are expected in Dakar for both the inauguration and the 59th independence anniversary of Senegal on April 4th. Wow, Masire Seynabou bi nekk na ne suñ président bi démb la jógee fii dem Sénégal pour fekkee ji waati say Macky Sall président yi Sénégal ak also pour fekkee seen 59 independence. mooy ñëwagul de dina toog ba on the 4th. waaw dafa toog ba on the 4th April waaw exactly so bii tam ñu ngi wane ne ñu ngi expect ay délégation yoo xam ne ay yeneen heads of states yoo xam ne dañoo dem fekkee mbooloo bi nii pour célébrer lii ak kii di Macky Sall ak waa Sénégal biiri Sénégal. dem fekkee la ji Macky Sall. dem naka lañ ko di waxee sax. ndokkale ko waaw ba léegi rek ñu wax tuuti diggante Sénégal ak Gambia because wax bi bari na fu mu nekk nii torop ñii di wax ne fu mu nekk nii Barrow dafa ne woon Lawyer Darboe moo nekk political godfather waaye mi ngi mel ni fu mu nekk nii Macky Sall mooy political godfather nit yaa ko wax nag dafa nekk li nga xam ne rumors la mu ngi dox si biir dëkk bi because of gis nañ relationship bi Barrow ak Macky Sall nu mel ba tax na Gambien yu bari loolu neexut leen because ñii ñu ngee wax ne soo gisee Macky Sall di dee si yëfi Gambia interest am la so waaw wala déedéet nag ñoom ñoo xam ñoom ñu ko wax waaw because ñu ngi wax ne Macky Sall soo gisee because man confirm naa ne sax Canal France 24 ñu ngi doon wax yëfi bridge bi buñ doon wax si test yëfi achievement yi Macky Sall bi yëfi election bi dem nañ to the extent ne announce nañ ne soo gisee Macky Sall sax mu ngee def lu bari si biir réew mi def na ba nga xam ne tabax na li nga xam ne mooy bridge biir Gambie so loolu dafa mel ni loolu dafa nekk light bi nga xam ne fan naa presse bi ndax Macky Sall moo tabax waaw responsibility presse bi la nag media bi seen responsibility la pour ñu light up loolu noonu pour ñu clear loolu noonu na Macky Sall moo ko tabax na Adama Barrow moo ko tabax loolu responsibility presse bi la mooy ñun pour ñu leeral askan bi bridge bi nu mu fa demee soo gisee bridge bi sax tur bi Trans-Gambia waaye Sénégambia bridge loolu sax mu ngi nekkoon coow si biir réew mi. mais ak inauguration bi c'est comme lifin bi ibi bi. parce que defoon nañ di cérémonie. waa fekk di actual construction comme mu ngi xala pen waa jeexutoon fu so amoon na critiques yu bëri even on social media ñu ngi naan wax ne waaye li mel noonu di war a am ñeneen ñi dem nañ ba wax ne sax Macky Sall was using that as a political agenda pour campaign ci because boo demoon ay Facebook even WhatsApp da nga lay gis ay information yoo xam ne ñu ngi flow
di wax yu mel ni ay Gambian activists ñii di nekk ñoo xam ne they are just concerned citizens di daxlu lu mel noonu. waaw parce que soo ko seetu démba si kayiti xibaar yi ñu ngi wane ne fii nga xam ne kii mooy Adama Barrow mu ngi wax ne moom kenn mënut koo forcé mu génn office before 2021 waaw soo nit yi xam nga nit yi moom kenn kenn du leen teree wax ñëpp ñu ngi wax ne fu mu nekk Macky Sall moo ko nekk di may fit ak yooyu noonu comme ni mu jegee ñanteeg moom dem nañ sabe di wax ne fu mu nekk nii ECOMOG soldat yu wër Adama Barrow yëpp sénégalais lañ dem nañ beneen State House fu mu nekk nii amatut security amatut privacy because of ECOMOG soldiers yu nekk biir State House ñëpp sénégalais lañ te ñëpp a ngee joxe feedback Sénégal so dafa nekk li nga xam ne waxtaan bi daal foog naa loolu war nañ koo indi as a main topic ñu waxtaan si indi ñi nga xam ne tamit mun nañoo leeral askan bi because nekk na li nga xam ne ñii ñu ngi wax waaw wala déedéet te nekk na li nga xam ne ñu ngi see weddi wante daal leerut askan bi leerut nit ñi ndig kenn waxut ne sénégalais yi lii lañ nekk di def kenn waxut ne Gambien si nii lañ defar waaye relationship Adama Barrow ak Macky Sall fu mu nekk neex na neex bi nga xam ne waaw moo raw mbuuroo sukur neex na neex bi nga xam ne because depuis dee ba odi fos ba odi foot fooguloon ne tamit noonu la war a demee waaw ndig Sénégal ak Gambie ñoo bokka ndeya baay wax dëgg Sénégal ak Gambie ñoo bokka ndeya baay kenn mënu leen a xar ñaar tax na ba nga xam ne fii ku fi am mbokka Gambie am nga mbokka Sénégal ku am mbokka Sénégal am nga mbokka Gambie dangaa añee ndéewoo fii xëyee añee Sénégal te bokka nañ laaka bokka nañ tooga yi nga xam ne Sénégal ak Gambie rek la am moo nekk wolof bi benn cin beeg yooyu noonu nit yi di seetlu lii parce que Gambie mun na seetlu lool soo gisee ñuy seetlu lii parce que ñu ngi seet ne diggante bi fi Yaya Jammeh nekkee comme diggante Gambie ak Sénégal nu meloon neexutoon léegi Adama Barrow ñëw na affaire yi ratax na te man rataxaay bi dam amul benn problème parce que comme ni ko waxee rek waaye comme man nu ma ko faree di wax rek mun naa ratax ba nu mu ratax demee waaye panel bi fu mu nekk nii ñun duñ dem because foog dañoo balance yëpp buñ waxee ratax bi ñu wax disadvantage man nag gisuma advantage gisuma disadvantage lu askan bi di wax ak lu nit ñi di wax boo ne ratax sax lu lépp lu ëpp a tuuru lu ratax sax ratax bi dafa war a em waaye ratax bu ëpp moom yaa ko wax Alhasan maa yaa ko wax ne waxuloo ko man it waxuma ko because suñ gës bi dam dañ ko war a dalal ñu mun a dem ak story bi waaw ñu continuer ak story si then we go to Standard newspaper. In the headlines, state drops charges against GDC National Assembly member. Gambia, Senegal join to tackle border security challenges. Das Lame unveils new caliph. State House backtracks on screening of journalists. Dr. Jane, too late to stop Barrow with new party. These are the main stories on the Standard newspaper. Bala nga sorry si waxtaan bi ma nuyu ki nga xam ne mooy Ibrahim Junior mu ne good morning iAfrica. Good morning to you Ibrahim Junior. Charles Jatta sun follower la every time moom nga send in message am. Waaw kooku mu ne good morning to you guys at iAfrica TV online. Assalamu alaikum to you guys my brothers and sisters. Have a blessed young man at the studio and young ladies. Charles Jatta we saying a very good morning to you. Aissatou Diallo mu ne morning the smiling coast of Gambia greetings from Stockholm ñu ngi nuyu képp ki nga xam ne mu ngi jógee foofu de Stockholm si biir Sweden Yusufa Aliou Ka tamit nekk na sun follower every time mu ngi send in message am Bamba Bayo mu ne this morning program should have one Mandinka speaker to balance the audience somebody ngay misle de wax leen somebody mu ñib si somebody ngay misle Bamba Bayo bul wax dara somebody bi naa la xam nga TRC baa ko dee tii rek waaye abi naa la jàng ndik moom moo nekka sun sun Mandinka garaaw ringo ate Mandinka John Bull ate ka Mandinka yaalong aka beela jaxas Yusufa Aliou Ka wax naa leen kooku moom every time mu ngi send in message am fii si iAfrica TV mu ne Barrow should know that people voted for him he alone can't remove Jammeh waaw muy story démb bi rek ndik yaay Barrow wax na ne moom moo fi génne Yaya Jammeh waaw yàgg nañ ko fee bëgg a génne in 22 years kenn mënu ko moom 3 months mu génne waaw loolu nag askan ba am pour wax ko ndax waaw wala déedéet na ma ko génne ñu xamal si dara Yusufa Aliou Ka mu ne Zainab is taking Wolof lessons bàyyi leen ma rek soose Mandinka lesson ba laaki Sadio bi nu mu tudda Karoninka yëpp maa ngi ko jël Alin Sodoma ne dorong nin naata next 3 months mbedula beele teela ne waaw language wol beele fola ñu dem ak Standard newspaper on the Standard newspaper too late to stop Barrow with new party says Dr. Ahmad Skatet Jane.
Amadou Skater Jane, who has been toying with an ambition to form a new political party, but recently joined the UDP, has explained that it will be too late to wait for another 2 years to form a political party that will make any difference, saying that is why he decided to join the UDP party. Speaking on UDP TV, Bantaba Jane, a former information minister and prominent activist, said when the 2016 change took place, many Gambians were hopeful that the current government will change most of the bad laws to ensure a level playing field and encourage more political participation, but their hopes have been dashed. Gambians, though they thought there will be new avenues for a new political party to emerge, compete and win elections at some point, but we later realized that the way the process is going, the laws that Jammeh left here, which were playing in his favor and should have been repealed, are unfortunately still here, and Barrow is taking his time to keep those laws to his advantage, Dr. Jane said. Jane said after assessing NRP, GDC, GMC and GPDP, he decided to join the UDP for obvious reasons. In my own assessment, UDP is the best option because the party policies commensurate with the things I stand for, and hopefully I will be able to influence some of the policy making, he stated. Dr. Jane disclosed that he has sat with President Barrow and Ahmad Ba in Mankamakunda, who personally tried to convince him, but he insisted that he wanted to study the ground to have a better picture because he always wants to be committed to a party when he joins one. This is just to say that my decision to join the UDP is not an indictment, but I have looked at their party structures and all other things. I realized that there is a lot of discipline in the party, and they also have very loyal supporters, and they are open to new ideas, Dr. Jane said. Speaking further, Jane opined that the National Assembly members should initiate acts and pass laws to reduce President Adama Barrow's powers. The legislature as an important branch of the state with power to pass laws, and that will reduce the president's power in many areas, he said. According to Jane, this is particularly important to, among other things, to stop the president from carrying out these threats to sack Alcalo chiefs and governors just because they don't support his agenda. Dr. Jane accused President Barrow of basically copying everything from Jammeh's playbook, which, if unchecked, will develop into hiring and firing of people from justice to the Alcalo. Yes, Masire, lii mooy kàddu yoo xam ne ñoo jógee si saay Amadou Skater Jane. Nga gën a ñu. waaw si Standard newspaper comme ni ko Alassane waxee rek ki nga xam ne mooy Amadou Skater Jane moom nga xam ne activiste la moom nag ñu ngi wane ne mu ngi wax ne nag ki nga xam ne nag moom mi nga xam ne ñu ngi wane ne dafa bëggoon a taxawal li nga xam ne mooy political party fii nii si biir réew mi moom nag jamono ji mu ngi wax ne parti boobu pour taxawal ko dina yéex na pour génne fi ki nga xam ne mooy Adama Barrow mu ne nag loolu gën naa tax bi nga xam ne mu join li nga xam ne nag mooy UDP mu ne nag parti yi nga xam ne nag ñu ngi si biir dëkk bi seetlu na leen seetaateen waaye gis na ne parti UDP moo nekk parti bu nga xam ne jamono ji moo nekk parti bu nga xam ne moo gën a fes fii nii si biir dëkk bi looloo tax mu join li nga xam ne mooy parti UDP mu ne ba pare parti UDP nekk na parti bu nga xam ne dafa am ñi nga xam ne nag ñoom ay loyal supporters lañ ñu nga xam ne ñoo fa nekk ba pare ni ñoo doxalee si biir réew mi loolu doy na ko moo tax mu join li nga xam ne mooy parti UDP. ba léegi rek mu ngi wane ne tamit moom ak ki nga xam ne mooy Amat Bah ak président Adama Barrow moom amoon na ak ñoom waxtaan foofu noonu si Mankamakunda gannaaw bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon convince pour mu ñëw bokk ak ñoom liggéey bi waaye moom nag mu ne mu ngi doon jël time am pour gëstu parti yi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi balaa moo join si benn parti mu ne nag bugga naa saa yu nga xamee ne join na si parti mu commit boppam si parti boobu nga xam ne join na ko moo tax mu doon jël time am di study parti yi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi fii nii mu ne ba léegi nag ñi nga xam ne ñooy National Assembly members yi ñoom itamit war nañoo jël yoon yi nga xam ne dinañ wàññi luwaay yi nga xam ne kii nga xam ne mooy président Adama Barrow mu ngi jox président Adama Barrow doole bi nga xam ne dina mun a def lu ko neex fii nii si biir réew mi ba pare nag mu ngi dal di joxoñ baarami tuuma kii nga xam ne mooy président Adama Barrow ne moom nag mu ngi nekk di dox si tànk yi nga xam ne kii di ex président Yaya Jammeh moom la nekkoon di doxalee fii nii si biir réew mi loolu nag mu nekk kàddu yi nga xam ne mu ngi jógee ko si kii nga xam ne mooy Amadou Skater Jane. waaw loolu de kooku nekkoon Amadou Skater Jane rek nekk former information minister ba pare nekk
prominent activities ba pare di waajaloon na ubbi li nga xam ne mooy political party comme noo leen ko waxee rek moom nag leeral na comme si kayiti xibaar yi ñu ne accuse na ki nga xam ne mooy Barrow of following the footsteps of former president Yaya Jammeh because mu ngi wax ne Yaya Jammeh dafa jëloon constitution bi yëpp def ko si boppam ba xam ne lu ko favor rek la moo doxee te dafa ñoom dañ foogoon ne Barrow bu ñëwee dafa change loolu noonu yëpp waaye Barrow mi ngi mel ni yu ko neex la change waaye yoo xam ne mu ngi koo favor tamit mu ngi ko fa téye ba léegi te moom leeral na askan bi tamit lu tax mu bëgg a join UDP because gis nañ fi political party yu bari te kooku nga xam ne mooy Amat Bah ak Barrow neexaloon nañ ko maanaam ñu ngi ko doon ñaan pour mu bokka si Barrow government bi pour mu mun naa work on seen development plans waaye moom mu ne moo bañ defut loolu noonu soo gisee mu taana UDP ndi gis na ne moom political agenda bi comme yum am ak lu UDP am daanaka yëbbee na lañ moo tax UDP la taana out of the rest moo tax mu bokk UDP waaye si biir waxam mu ngi wax ne parti UDP gis na ne gars yi dañ am a very loyal supporters waaye suñ ko bàyyi xel fan yi passé ñu ngi gis ne tamit ñi nga xam ne ay UDP lañ lu toll si 47 ou 46 yi nga xam ne jógee nañ UDP dem GDC waaw gis nañ tam GDC wala yeneen party members yi nga xam ne génn nañ seen parti si tam dem UDP maa si Amadou Skata Jare nekk na li nga xam ne lii na jaaxal na Gambia yëpp because nekkoon na ki nga xam ne anti UDP la nekkoon na ki nga xam ne activiste la comme duy wane sax political party am fu mu nekk moom demoon na ba nga xam ne dafa ne moom political party boppa la moo taxaw te waa Gunjuri nekk si gannaawam dimbale ko ba tax moom lu mu bëgg a mu def ko waaye bu mu waxee ne foofu si Seattle si congress bi bu ñu wanee ne moom bokk na UDP jaxal na ñu bari wane nañ sa vidéo bi nga xam ne mu ngi waxaa Ousseynou Dabo ba Ousseynou Dabo di ko jox li nga xam ne mooy yëre UDP yeeg yu yellow yeeg yu t-shirt yi pour wane ko te moom déclaré ne accept na loolu noonu soo mu ngi nekk li nga xam ne jaaxal na askan bi ba léegi UDP seen parti seen membres yaa ngi génn waaye ba léegi seen members yaa ngi yokku ndik Amadou Skata Jane kese bokka UDP mun naa indi hundreds of orders pour ñu bokka UDP because Amadou dafa bari followers torop te Gunjur dañ koy comme dañ nekk si gannaawam so Gunjur combo is yooyu noonu nekk na place yi nga xam ne vote si foofu la dee gën a bari mel ni mun naa influence ñu bari waaw mun naa influence waaw loolu mun naa nekk génn ne ñu dellusiwaat mun naa nekk a gateway pour UDP gain waat many other supporters because Amadou Skata Jane prominent is a prominent guy nekk na koo xam ne sudu léegi sax moom turam has been sufficient even time Yaya Jammeh waaw Alhassan time bi fu mu nekk ne ñu ngi war a dalal suñ gan bi te time bi dem na léegi bala ñoo sori rek ñu link kooku nga xam ne mooy suñ reporter bi Lamin AFS Dabo because mu ngi si yëpp project bi tekki fii project bi to nation to bu gaay dekka di dem moo ànda foofu noonu suñ caméraman boobu di manga léegi ñu link kooku di somebody Lamin AFS Dabo pour ñu wax ñu the ongoing to bi nu mu nekk di demee foofu te loolu is funded by yëpp moo nekk youth empowerment project bi waaw yëpp ñooñu ñoo ko fon so léegi ñu dem ak Lamin AFS Dabo mu brief ñu rek lu nekk di xew foofu noonu si ground bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Honorable Lamin Somebody Nimbara. Yeah, Nimbara Alasan. Yes, famo keta nge misleman. Yeah, famo keta mbe janne. So Nimmuru be nyola mi alon ko wolem tekki fi road so country wide tour. Adatita nun damen to wala keta dinkrati damen mo farafenyati North Bank region. Do ko mi alon ko wala keta je fondinkelu me yalon surtout ebe mechol la Karola. Aning fanang fonninkel men yalon ko wollelu botanang ila tundol to nyen kamala ko ibe lafirem puruka ida bulandi nyen mechol la Karola memu business olti wollelu benta dinkrato dam yalon ko wole ketanum farafenyati dimanche lungola tekifi comme atemu surwa kangolti wala mu nyinti ko we can make it here in the Gambia wala mo takeno janne nim banko kan ya londi puruka fonnin kewlo hakilo bulandi
ko nafa jamalel be kering me yalon ko fonninkelu se wolu soto nole pour ka e fango yiri wandi asatara ite Gambia banko nyim bulala pour kata bantala tama asina kole a kol sabu me yalon ko wallel katara nyim bakwe talla karola teki fi ñing ala murmuru kono ko ninkelu kata kapol beje me alon ko e ka yamaro di membo ko Gambia Youth Chamber of Commerce e ka molu yamari pour ni be la fila business o pour ka a commencer e ba commencer la no nyaadile anim fanan e mari nyanta ka parendir nyaalu menke me yalon ko wollel mu saratol silo nyim fanan kan kapo bejele me alon ko UNICEF wollelu be kapo nyim koma fonnin ke walla bulolem e ka fo ay ko you report wol fanan ba silo kan ne pour ka fonnin ke lu kacha nyoyandi mol men yalon ko ye mobile line ol soto Africell line anin QCell line nabe momo bulu na tara ko imari kabo 18 kata 35 years nila sanjo be wolto wo you report timo nyim fanan e ka fonninke wol dema pour ka e register ni e register ila mobile auto drong e ka e mari e ka silo soto no pour ka information ol soto ni yalon ko avec la dending Gambia banko la karola fonninke lu lalla finna kolu comme itebe tundo mento Gambia kono kole ala fannala fo jati kende ala bundalem bang fo karangola bundalem bang fo dum fanan shafarola bundalem bang akamda ko dal balu kuo ku na tara wolebe kole aring altel mari jolla tundola wo you report nyin alse o kibaro nyin alse kara senno jele san murumuru wenna be banna exactly murumuru nyin ya foko abe banna arjuma lungola obe kela brikama sate o konolti damento yalon ko bemba kada be soto la je comme ave soto kanyi sate dol to nyamen ya foko sibiti lungo be kala fonyon dewti bari dimaso obe kala national launching neti membe kala Independence Stadium bakaw an ya foko fang president membe Gambia banko kan His Excellency Adama Barrow o fawbe ma be la jele anu murmuro nyim fanan kono kudo be je mi alon ko akumada bake wala mu nyinti uraro la kara dam fo kasoto wo kata dam fo nyin aka ke fenti mi alon ko barin Gambia kono ni ko bala bo nyoto memu sporti kata dam fo dar jatale mo jamalu kakafu nyoma mo keme jatalu pour kata wo kata dam fo blado anu wol fanan ka kibaro nyi soto membe dending teki fi ala miracle anim fanan anata dalilo men kama pour fonnin kella nafa okay lamin somebody nam up countries ibe welcome bible ko se olof guy si up be like up countries naka lañ leen nekk di welcome be num fa demee up countries ila bendundiro Kenya amu fenne di me alon ko ben folo men ka ke wakate talam fula o ka tara mo jamal beje kay kandi dol tata karam mo lelto dol beje fanan e tata murum wala puruka ndawalolu nyini o talam fula bengolo wo mo buka o sia ba ke bari urara football wo mol kabui bakele bari wo ka tara karam munto talalu anin do ku lalu anin mo ko don men yalon ko e mariñol tata puruka buluma fengol nyine wol be kake moti e kama be no kata dam fudlato anim fana wura arola karola memu pitir kolati e ka musical entertainment o soto baring ine molbe silo kam yalo ko wollem artist solti e safo ko wo artist sol kono barhama aning price star wolbe silo kanne ma jeda fanamba silo kanne awa bilim fanamba silo kanne the baddest local brikama boyo ST wo fanamba silo kanne woto suto la fanan ani wura rola wakake fendi me alon ko molu kasia baake onnin kelu la karola population o bari
tili bulola karola folo me yalon ko wala kada parafenyati anim passé molula siya manke penti me yalon ko awarata baba bake okay abarakala min somebody ala baraka bake bimbita ala brika ma bale anu ngalon ko wotom dulati dam yalon ko je fana mustate balti CRR la karola itolula kulbe nyamena asekeno itolenyin state fulola kulolu moy wote be pare la nyokama bari la hido bije ko nimmol futata jara soma be kala difference leti all together because jaran ko lo pour finti suba tilibulo salfana uraro o man kela problem odi ala baraka bake abaraka la min somebody Abaraka nge bake. misle nak nge misle bake Okay, Koko Lamin te dama leen di bàyyee mandinka bi rek parce que bëgguma koo dem Mbadu. waaw léegi Alhasan time bi dem na ñu dem ak short break rek ñu mën a dalal sun gan bi den ñu continuer waxtaan bi balaa waaw time bi fu mu nekk nii dem na torop Okay. ñu dem ak short break wala ñoo dem ak sun gan Good morning, Neoli Barana, John Magasi Mombor, I'm ready for a good day. Morning, Neoli Barana, John Magasi Mombor, I'm ready for a good day. Iba de Melike, Yamala Fafeka, Madali Nuyo, I'm ready for a good day. nit ku baax da nga war a am aajo amul sëy na bu Fatima wala Sadio déglu wéy bi ñu wax lanu fa taajo dal ko si sa TV wala sa rajo bu toppa sa xol bam lay dugal ci ay noono this world is beautiful bu fi nekk di tongo bay wa suba bu nangu kenn ku la sikka ndaxte du la jural dara lu du rek si la coono whether in Africa or overseas when you hear this song man you know what it is nit ki da nga war a oyof bu nangu diis nuyu moom lu war la te loolu la ñu gis Good morning, Neoli Barana, John Magasi Mombor, I'm ready for a good day. Morning, Neoli Barana, John Magasi Mombor, I'm ready for a good day. Iba de Melike, Yamala Fafeka, Madali Nuyo, I'm ready for a good day. Morning. Achawai. Kinkiliba. Nakasubasi. Pas mi dambor mbor. Today is a good day. Salu macha da bem naaj di bidante. Amina akara Fatma mu. waa askan wi welcome back gannaaw bu ñu àndeek suñ short break boobu noonu rek comme niñ leen ko diggee woon rek dinañ leen amal gan bu nga xam ne moom dina fi teew pour waxtaan ak ñun si modern slavery bi nga xam ne mu ngi xew foofu noonu si URR muy Musa Fati moom nag nekk member si organisation boobu nga xam ne ñii di Saraxule ñoo ko form ñu dalal ko rek si biir kër gi Alhasan di ko wax ne welcome. Yes, welcome Mr. Musa Fati. Thank you very much, Alasan, and good morning to the viewers. Yeah. Well, viewers, as you can see, we are joined by a member of the Gambana, association, that is the Sarahuli association that calls for unity, and then to shed more light, he will be, dilating with us to give us better understanding of what are the disturbing unfoldings of the URR region. Yeah. Yes, Mr. Fati. Yes. What can you tell us about this Gambana association? Thank you very much, my brother. Gambana is derived from a Sarahule word, means we are all one. There is no different. We are all one. No one is better than the other. No one is above other. That's what we mean by Gambana. Among Sarahules, there are this belief that we have these client issues. They don't compromise when it comes to client issues. Like X is a noble, X is a slave, X is a smith, the other one is a leather worker. So there are these clash differences among Sarahules. Obviously, if you are in any of the above mentioned clan, you cannot marry the other clan. So which is too disheartening.
I think we should put an end to all this. At this modern age, I think we should move from primitive era. We should go out of primitivity. We are no longer a primitive. We are now in modern technology, modern era. Remember, we are talking about 2019, not 1750 or 1650. So, Mr. Musa Fati, yes, what are the measures you guys are taking to stop this modern slavery? The measures that we are taking is, first, we try to put a dialogue. We want to make a dialogue. And how can you make a dialogue? Is by engaging the relevant people, through continuous dialogue. Have a discussion with them. It all started in certain communities. If they assign the people who they call them slaves to do some traditional jobs. So if you say, no, you cannot do the traditional job because you are not a slave, you are no longer a slave, they said this one is trying to be arrogant. Because once you said you are not a slave, that means you are totally saying no to the communal issues. And that's not what we said. We said we are not slaves, or they are not slaves. But that doesn't mean that they are not part of the community. And if you said you are part of Gambana, they exonerate you from any activity of the community. For example, they will not allow the members of the noble clan will not attend your naming ceremony. They will not attend your wedding ceremony. Even if you have funeral, they don't allow. So meaning there is a contention sort of between the noble and then the Gambana association. Not a contention, but a big contention sort of. Okay. They are discriminated. Yeah, they are discriminated. Because, for example, I cannot marry order out of my clan. I cannot marry, even if I like you, no matter who you are. But, for example, if I belong to a slave class, I will never marry a noble. That's too bad. And when it comes to otherwise, it's not forbidden. Somebody can be a slave, can have a girlfriend who is noble, can even have a child with a noble clan. But when it comes to legality, it's a problem. Because marriage is legal. Yeah. Before you allow somebody to have a child with your kids, for example, which is illegal, let it go into whatever area which is legal. Yeah, but in our community, it's something else. This thing is only happening among Sarawulis, and I think it's high time we put an end to all this. So what is the government doing to stop this? The government stand, I cannot say the government is doing any effort, because as far as I know, I have not seen the government intervention. Intervention in the sense that, because whenever issues happen in the URRN, the first to report will be the nobles. They'll be the first to read the government. When I say government, I mean the police. The police, okay. They'll be the first to read the police. And when they read the police will take one side of the story. They will only believe that first person to reach. And the funny part of it, I think they are bribed. So you say at a certain point, I can confirm that some they people, are bribed. some communities, they bribe police officers to be on their side. So that is to suppress the to suppress the truth. And if, for example, in this particular community, the officer there, if he's trying to be on the straight path, the community members there will mastermind his way by the police officer, the heads, to make sure that particular officer is moved from that community. If you want to go on the right channel, they will make sure that they have a way to take you out, so there will not be an obstacle to their issues. For me personally, I'm affected. For example, my younger brother, second to last born, was teaching in one of the Quranic madrasa. When he declared that he's a member of Gambana, they moved him out of the job. They terminated his contract with immediate effect. And my elder brother in France, he's a custodian of their money. The Sarawale community in France, for example, the people in our village from France, they do this monthly contribution. He's a custodian of that money. He's a treasurer. He kept that money. But when he said he's a member of Gambana, he doesn't believe on this noble, the caste system. He said he has not believed in it. They removed him from his position. Okay, fine. This has been going for a very long time now. So what are the challenges you guys are facing mostly in the URR? The bigger challenges we are facing, in fact, they are enormous. The only way that they cannot stop is through government side. They can never stop. For example, schools, government schools, they cannot stop us from going to school. I understand there is one madrasa also. People in the community wanted those the children of Gambana family members to be out of the madrasa, which is bad. They cannot stop us. They cannot stop them from going to the hospital, which is government hospital. They cannot stop us from going to the schools.
But they even intercept people from going to Friday So prayers. do you guys try to reach the government, like to write to the government for them to interfere in this? I think the government is communicated, but they remain silent. As far as I know, there are no action that I've heard or received or saw from government side. They remain silent for now. So the only time I show them is when there are issues, they get up, you know, at certain point they do unlawful detention, detain one side of people, someone who's even right. They will detain the person because they try to do favoritism. So okay, coming back to that, like the police issue, Yes. we also understand that they have a code of conduct and then they go by the constitution as per them. Yes. So how does this happen? When you say, I mean, they sometimes bribe and then they suppress the other side, how does that actually happen? Of course it happens. We all know there are 1,001 ways to kill a cat. You can suppress truth in a way that someone will not know. But remember, not everybody is blind or everybody is deaf. If you want to suppress the truth, maybe I will not see or not hear what you're going through, but others will easily know why you're trying to suppress, that you are trying to suppress the truth, which is bad. For example, a case happened. If someone intercepts somebody from going to the mosque and they fought over the issue at the mosque entrance. They even beat some people. The matter was reported to police. And when they went to the police, guess what? They detained the other side. Without any investigation. Without any further investigation. And on that day, I understand even community Alcalo was arrested and taken to Basse for questioning. The honorable of the region has to move from Combo to go and make the case, to make a bailout of the case. So And up to now, that thing is null and void. It's pending. So case. that is the issue of this caste system is being relegated even up to the religious aspect of Even of up it. to it, because if you belong to the slave clans, you can never be an imam. No matter how educated you are, you can never be an imam. meaning you will not lead the nobles. You can never take any leadership responsibility. No matter how educated you can never take leadership. I would take a typical example of current MP in the region. He belongs to the leather worker clan. Farabo, it's a Farabo. You understand? When the issues happen, it became a problem. People don't want to vote for. But luckily, his contribution in the region was too huge. He was a teacher. He contributed immensely to development of this constituency. So people voted him because of that. And the other side, it was not nice for them because they said he's a low class. He's not a first class. He shouldn't lead them. That brought a serious fight in the community. It was only Diabu that after the National Assembly election, there was a big fight in our community, which is bad. It doesn't tell well about the community. So when was this organization formed? This thing officially, it has been happening a long time ago, but it all come to effect in 2016. Okay. Okay, it all come to effect in 2016. Before So 2016, people used to say, I am not this. But like, you don't get support. It is 2006, people realize that, come on, what we are into is primitive. Let's put an end to it. Unanimously, people say, we are putting an end to it. So between 2016 and 2019 right now, what are the achievements so far? There are a lot of achievements. In some communities, the matter has just let rest. Oh. Remember, this is not only about Gambia. It's Gambia, Senegal, Mali, Mauritania, Guinea-Bissau. Yeah, even These 5 regions, they are all continuously fighting for the same thing. And in some community, they have succeeded. So Nobles can you are tell now us? getting Can you married to tell the us outside of the achievements? Like the achievements. The achievement we made is, for example, we've been able to break a barrier to inculcate into people's concept that that era was primitive. Before, people don't have the confidence to show themselves out that I'm not this, but now people are doing it. Okay. With all hard, that's one of the achievements we do. Before, you have to hide. Because one of the beliefs is, if I openly come out and say this, they are going to sanction me. Of course, they call it sanction. They even went extra mile to say that if anybody, a member of Gambana, should not buy from any shopkeeper in the community. And if you're a shopkeeper, you sell anything to them, you'll be fined $10,000. Wow. And shopkeepers say no to that. Because they know that the member of Gambana people are buying a lot from them daily basis. So this has been going on since when? This is since, well, since I don't know, since I cannot remember. The issue of slavery
X is a slave, X is a noble has been existing. I was born to find myself in that era. And it is continuing. It's just of recently when people started putting an end to it. I remember 2000, 2 guys from my community, they went to Numel to attend a friend's wedding. They gave them a sheep. They slaughtered the sheep. They asked them to come and skin it. They said they are not slaves. And that was in 2000. No, 1998. They said they are not slaves. So that is... they vehemently said they are not slaves. They are not going to skin the goat. So that is a slave job. And it's a The slave responsibility of the slaves. Guess what? They are going to skin the animal, do everything. At the end of the day, they are going to get a lesser part. I'll tell you typical. I will not mention the Sarawak community. I'm not going to mention, but there is a particular Sarawak community. Every year, it happens all Sarawak community. They contribute annually for this how to call it, Leatu Khadri. They buy sheep, how to call it, goat, cattle, and just to slaughter. So that is a norm. It's a norm. It's every year, annually it happens. But there is this particular community. Last year, when they bought this thing, the cattle, they came and slaughtered all of them. When they slaughtered, the people who normally do the skinning, the slave, I will put it to, slave that usually does the skinning, they said they are no longer slave. This today, both noble, they give this thing, how to call it, cutlass and knives to the nobles. They all skin the goats together, the cows together. The cattle, all of them skin them together, both nobles and the slave. Simultaneously, they did together. And when they are finished, they share the meat equally. And I understand in the past, it used to be like one man show. These people do the skinning, slaughtering the skin, everything. When the meat is done, they'll come and take the greatest part of the meat. The lion's share. Yeah, they take the lion's share of the meat. This other one, they not share, they not join them the lesser part. The saddest part of this, we've seen the like unfortunate unfoldings, like where someone was dead out of these, caste conflicts. Yes. Which is very disgusting. Yes. I mean, what did the community, at large, learn from that? And then what steps are they trying to take in regards to coming out of those? I think scenes? If there is anything, some communities learn out of it, but others don't. Don't in the sense that, because they're still fighting for it. And in as much as tension continues, another death can occur. That means just we don't learn from it. But others learn from it. But in other communities, it's dead. The matter is buried. For example, in fact, it's funny parties understand the Gambana people was the one who killed the other side because the guy was provoked. Okay. It all started from a funeral. A dead body was lying. Somebody was talking to an extent of caricaturing the dead body. So the family stood up and said, "Look, this is un-Islamic." That's how the tension started. So some tension don't easily just go like that. So there is this misfeeling in this guy. Look, I'm going to do something to this guy. You're just met from the highway according to sources. Just out of small push and pull. This guy was unfortunate to die on his part. So you see? Balalen mama them through the messages. Koide Charles Jata, which is very sad, my brother. They should reply to you guys with immediate effect. Alaji Omar Minte, this is very sad. I'm not knowledgeable about Islam, but to my level of understanding, this has nothing to do with Islam. Good job, my brother. Ibrahim Job, this is what our religious leaders should visit and solve rather than visiting the president. It's very sad. Some people are still having the mentality in this 21st century. Ismaila Bari, when a period of ignorance and slavery is still going on. Oh my God. This is a very, very sad case. Belegi rek ma waxtaan ak sun mbokki olof yi nga xamne ñu ngi ñoo seetaan lu Musa Fati di wax moo nekk ñi nga xamne ñooy Gambana society bi the organization Gambana means unity in Sarahule. So ñoom dañ stand this organization like this association pour stop li nga xamne mooy slavery in the modern era right now, Monica, the 21st century, because janga nañ ne slavery loolu sun time maami la woon xewatut moom mu ngi leeral sax ne fu mu nekk nii métti na si gars yi torop ndig da ngaa buggantee nit sax mun ngaa nekka moom gars yi amuñ si problème waaye boo demee ba ngeen sëy dina nekk li nga xam ne duñ ko nangu soo nekkee slave nga war a sëy noble moo nekk noble yi daal si gàttal moo nekk ñi nga xam ne bokkuñ si benn caste système ba pare ñu ngi nekk ñi nga xam ne ñooy borom doole yi ñooy njiit yi ñooy borom xaalis yi yooyu noonu tax na ba su problème amee sax
sax ñoom nobule dañoo ñooy jiitu si police station bi lee seen complaint te suñ leeyee seen complaint bi ñi nga xam ne ñooy slave yi suñ ñëwee duñ si am benn doole tax na ba nga xam ne dinañ génnee seen doomi si school bi wax nañ ne ñu génnee am na Arabic school bi nga xam ne dañ wax ne xale bu nekk sa parent su nekkee si Kambana society bi ne organisation bi doo bokk foofu noonu dem nañ to the extent ne ba wax borom bitiki ne képp ki nga xam ne yaa ngi si slave groupe bi wala si Kambana groupe bi soo ñëwee pour jaay ko dañ laa fine li nga xam ne mooy $10,000 dem nañ ba nga xam ne ñu ne ki nga xam ne nekk nga slave doo lead fii nga xam ne mooy si biir jumaa bi doo nekk imam maanaam doo jël benn leadership responsibility si biir society bi te nekk li nga xam ne ñoom ñu ngi koo xeex te wax nañ ne government bi nekkuñ di def dara si loolu noonu wax nañ ne government baa ngi boycott gars yi seen wax bi te wax nañ ne bind nañ si government bi tam pour ñaxtu li nga xam ne mooy problème bi nga xam ne gars yi URR yi ñu ngi koo face waaye government bi nekkul di si def dara loolu lañ Ibrahima leeraloo noonu rek waaye dafa mel ni waxtu bi jeex na Alhassan mu so amee message bu moo wax government bi rek wala so amee message bu moo wax képp ñi ñoo si balaa moo ñëw si loolu rek lu ma bëgg a xam si kaalama olof rek nga wax ñu si tuuti mooy ñi nga xam ne ñooy religion leaders yi ñi nga xam ne ñoo dikkee boor boobu noonu ñoom lan mooy seen taxawaay si lii. I think the religious leaders, they remain silent. We have the only religious leader talking about this matter are outside. For example, they are Malians. We have few Gambian religious leaders talking about it, but when it comes to Sarahole religious leaders within our regions, they remain at silence. Silence in the sense, I think some of them, they fear to speak. They desire to remain silent because of fear. Because I believe, for example, if your grandfather or your father is not on the right path, you are scared of put him in the right track. That's what I believe. There are, of course, there are very strong religious leaders at that end, but they remain silent for whatever reason best known to them. But I know one thing for certain: we have few scholars. They are saying the truth, and those scholars saying the truth, these other people, they take them to be the hypocrite or the jahiliya, they call them. They say, "Awjubillah minas sati." For example, "Awjubillah Mr. Fai." That's bad. Because that guy is telling the truth. Because he did the coin doesn't fall your side. Yes. He said he's bending the truth, and he's telling the truth. That's what if you are at the press conference on Saturday, you attest to it that this guy Imam Babali made a strong comment on this, and he even quoted from the Quranic version that if you have error, if you committed error, for example, in the Ramadan, you slept with your wife, you need to fast 2 consecutive months. If you cannot, you go and you go and free a slave. Yes, that's one of the conditions. For example, you also kill someone mistakenly. The condition that you cannot meet it, you go and flee a slave. These are some of the ways to meet. This Sarahuli scholar, Isa Jawara, make a strong comment on it. He said if he can, even his name can be changed into Bilal. You know, Bilal, if you heard the word Bilal, it's named after slave. He was the first black man in religion. They call him Bilal. So Bilal, that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said when he went to paradise, he first had the sound, the foot sound of Bilal. He was thinking, how can someone reach the paradise before me as a prophet? And there was no other person, but it was Bilal. That's why that man said he wished his name could even be changed to Bilal. Because he named his school after Bilal, he named his madrasa after Bilal, he even named his son after Bilal. But funnily enough to know, he said when he traveled to France, a relative member asked him, why do you name your son after Bilal? Subhanallah. That means why do you name a son after a slave? Come on, let's go back. Let's backtrack and put our senses. This Iran is gone. There is no one who is a slave. I'm telling you one thing, and I will repeat it. From now against to the end of the world, we have only few elements that still believe that they are slaves in any community. Why? There are reasons to that also. But for example, if you know, if I said I'm not a slave, someone who is helping me behind will stop. They are just scared because of their fear because of the economic gains. Because of economic gains. And some of the people who are fighting the thing to continue right now in the community are also fighting because of economic gain. Because those people diaspora, that the one fueling the thing, they're sending them some money for them to fuel the thing. That's why those people are continuously saying. On a final note, Alhassan, suma time bi jeex na de. Yeah, waaye
ndax gars yi mën nañoo aadal additional 1 minute rek time bi jeex na tak waaye Moussa Fatty dinañ ko fi amaat fii si biir kër bi mu gën a leeral lii because li nekk na li nga xam ne jëluñ koota bi sax koota topic bi sax because dafa nekk li nga xam ne social issue la dafa nekk li nga xam ne mu ngi affect ñu bari not only the Sarahule community mu ngi affect ñeneen ñi because gis nañ ne am na dëkk yoo xam ne biir Gambia fi sax like Madina Engale in Kiang and then it's also prevalent in the Fula community waaye comme ni nga ko waxee rek suñ ko amatee xëy na dañoo gën a mun a no problem, my doors are open for your call again any other time you knock on my door I'll be available. Okay, thank you very much for coming. Thank you very much for the opportunity and thank you for the management of iAfrica TV. Thank you so much Moussa Fatty ba léegi time bi fu mu nekk nii jeex na tak ñu jox leen dig daje rek ba ëllëg inshallah the same time fii si iAfrica TV Boti Africa the same time 9 o'clock ba 10 o'clock rek ngeen ànd si ñaari jongama yi ak benn alhaaji bi rek di Alhasan Cissé waaw suñ benn saasumaan bi rek suñ góor bu baax bi ba ëllëg rek inshallah ñu jox leen dig daje bu kenn poussé place more programs are coming up news be keep ang si biir best of Gambia tam ngeen ñëw bu kenn poussé place bu kenn dem xaar leen ma maa ngi ñëw Alhasan. Well, viewers, this is all we have for you on today's edition. You can log in tomorrow the same time for that discussion and news review as well. Thank you. Askan wi di leen jaajëfal bu baax a baax seen ànd mi nga xam ne yéen a ngi ko àndoon ak ñun fii si iAfrica TV comme ni ma leen ko dee waxee rek te standard newspaper lañ fi am ku ko bugg rek mun ngaa doxantu si dëkk bi di nga xam li nga xam ne moo nekk si biir kayiti xibaar yi wala nga visit seen website bi rek nga xam li nekk si biir kayiti xibaar yi di ko jaajëfal bu baax a baax moom Moussa Fatty mi nga xam ne moo ñu woon toog fii pour waxtaan ak ñun si modern slavery bi nga xam ne mu ngi xew foofu noonu si URR duñ ne URR rek la nekk di xew sa jamono ji ndi gis nañ ne mu ngi xew fii nii si biir àdduna bi dangaa bëgg a nit mun ñu ne la géwél la wala lawbe la wala uude la loolu yëpp loolu lañ doon waxtaanee tey waaye di ñaan yàlla rek may ñu kàttan bi nga xam ne dinañ ko mën a amaat fii nii si biir kër gi gën a waxtaana moom si yeneen faat na di leen jaajëfal bu baax a baax seen ànd bu rafet bi di leen jox dig dajee ba suba incha allah di la ñaanal kenn dali jàmm wasalaam. saako maalo bi jeex na te diwlin bi jeex na dama am pour dem marché. Pape dégg nga li ndaw si wax de léegi nag dimbali ma rek nga lebal ma benn bidon ngi diwlin ak benn saaku maalo soo ci mënee boole soble sax nga boole ko ci sama doom Lamine su yónnee xaalis bi rek ma fay la sa xaalis. non boutique diwlin ma mënuma la ko lebal parce que doo ma dee fay on time loolu moo tax mënuma laa lebal. daal yow sa doom bi fan la nekk. sama doom mu ngi Angleterre. Angleterre daal xanaa yoo yëgloo ba lu service ku ko am fu waay mun a nekk si àdduna bi mën na laa yónnee ndugg si nu gaaw te amul benn jafe-jafe amul ne réew bi dafa po te xoolal soble diwlin maalo pompiteer ak li ñu mel sooy yegg baluwo.com di nga ko am gis nga ku bëgg a jëfandikoo baluwo service bi dugal sa Play Store nga type baluwo.com downloadal app bi nga jëfandikoo ko ci nu mu gën a gaawee. Vehicles, you are giving it to parliamentarians. Where is the source? The parliamentarians themselves should challenge that.
next APRC ak GDC ñooy opposition all other parties that are not concerned with either UDP or NRP or PDP, they are all in the government. coow bi bëri woon na trop ci dëkk bi. man dama against ID card mu nekk $450 man mosuma si ànd te du mosuma sa ànda. yow xaalis boobu nu mu fa ñëwee loolu nga war a njëkk a laajte because social security institution doo xam ne social security warut a ñàkk a xaalis yëfi profit social security loolu waxtaani banda la loolu dafa war a automatique. Barrow lu ma ko ñaan mooy na wàcce 3 years am su demee 5 years dafa am problème leadership bu mu fi bàyyi dafa bon right now amul direction bu correct réew mi ñëpp seen am na disappointment si nguuri Barrow. benn nit mënut a jagal réew da ngaa def li nga war a def bàyyi keneen ñu continuer